Jaya Radha Madhava Kunja Bihariya Jaya Radha Madhava Kunja Bihariya Gopi Jana Balaba Girivardhariya Gopi Jana Balaba Girivardhariya Kartals Jaya Radha Madhava Kunja Bihariya Jaya Radha Madhava Kunja Bihariya Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Vallabha Girivardhariya Jasodhanandana Brajajanandana Jasodhanandana Brajajanandana Jamuna Tira Vanachariya Jamuna Tira Vanachariya Jaya Radha Madhava Kunja Bihariya Jaya Radha Madhava Kunja Bihariya Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhariya Jai Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhariya Jasodhanandana Brajajanandana Jasodhanandana Brajajanandana Jamunatira Vanachariya Jamunatira Vanachariya Jaya Radha
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Srila Prabhupada ki Jai Prabhupada ki Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajagacharya Stattastasya Maharaj His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Pagnitananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adigor Shri Bhakti Vrinda ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinasham Kun Radhakun Giri Govardhan ki Shri Vrindavan Dham ki Shri Mayapurna Vididham ki Ganga Mai ki Ganga Mai ki Bhakti Devi ki Sri Maharani ki Samaveta Bhakta Vrinda ki Shri Harinam Sankirtan Jagya ki Shri Hare Krishna Mahamantra ki Shri Shri Gaurnitai ki Shri Shri Gaurnitai ki Srila Prabhupada ki Transcendental Book Distribution ki Hare Krishna Food for Life ki Samara Yatra ki O Premanandi All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Krishna Padaya Krishna Vasudaya Vitaya Shri Bhaktivedanta Swami Pranamani Namaste Saraswati Deve Gauravani Charani Namaste Shaswati Divasa Sahagana Raghunathan Vitam Stam Sajivam Satvaitam Saavadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam
Shri Radha Krishna Padan Sahavana Lalita Shri Vishakhanvitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavati Paschacha Devatane Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ananda Lila Maya Vigrahaya Himabidivacha Vishundaraya Tasmai Maha Premarasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Mancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Thank you. So I'd like to begin by saying how nice it is to be back in Samara. Я хотел бы начать с того, что приятно, что я опять нахожусь в Самаре. Samara Yatra Ki Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. I said that last time I was here, I said when I came back I was going to bring in Govinda Swami. В прошлый раз я говорил, что когда в следующий раз я приеду, я привезу с собой Гоvinда Swami. And we almost made it last summer. И практически, почти мне это удалось в прошлый раз. But just at the last moment, everything sort of went upside down. Просто в последний момент все перевернулось вверх ногами. So we were unable to make it down here. We were unable to make it that time with Maharaj. Поэтому в прошлый раз не удалось нам обоим приехать. But I'll still try my best to get him down here. Но тем не менее, в следующий раз я обещаю, что его привезу. Especially when I described to him how you have such a big and nice temple room now. И когда я пишу особенно то, что такой большой здесь алтарная комната стала. I was actually discussing this point with one devotee named Jasumati Nandan when we were traveling in Asia. И просто я разговаривал с одним преданным, Яшаматанандой Прабху, когда мы путешествовали сейчас с ним по Азии. That many times we get together and we discuss the philosophy of Krishna consciousness. Что каждый раз, когда мы сходились с ним и обсуждали философию сознания Кришны, And many times things seem to be left in the philosophical circle. Things seem to be on the philosophical level. и казалось, что вот вещи оставались на уровне философии. But when you see a nice temple like this developing and all the work which has gone into developing this temple, this is a practical manifestation of realization of the philosophy of devotional service. Но когда приезжаю сюда и вижу, как развивается храм, какая огромная практическая работа сделана, я понимаю, что это практическая реализация философии сознания Кришны. That devotees have heard Bhagavad Gita and they've heard the instructions of the spiritual master, and then they're putting those instructions into practical use. И это означает, что преданные услышали Бхагавад-гиту, они услышали наставления духовного учителя, и это означает, что они применяют эти наставления на практике. They utilize their mind, their bodies, their words, their position, their wealth, all in the service of the Lord, and they create something very beautiful in the mission of spreading Krishna consciousness.
И они применяют свой разум, ум, имущество, тела, силу, положение в проповеди сознания Кришны. So to see this temple coming up the way that it's coming up is very satisfying to the heart. И появление этого храма очень удовлетворяет сердце. And I'm sure that it must be very satisfying to all the devotees who are contributing their time and efforts for the development of this nice project. И очень здорово и, наверное, удовлетворяет и тех преданных, которые посвящают свое время, силы, энергию для расширения такого вида проповеди. Everyone should get involved. Каждый должен быть втянут в это дело. Don't miss the opportunity to catch some mercy from Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Не избегайте шанса получить милость Господа Чайтаньи Нитьянанды. This is the first time a temple has been built here. This is the first time a temple has been built here. And it will probably be the last time a temple is built for some time. Кажется, что это первый раз, но кажется и последний раз. Во всяком случае, на некоторое время храм здесь построен. So everyone get a little bit of the mercy from Lord Chaitanya. Поэтому каждый должен получить хотя бы чуть-чуть милости Господа Чайтаньи. What is this? Something. Or cup of water. Such a big invention just for a cup of water. Jai, material advancement of civilization, key. Okay, so tonight we'll read a verse from the Srimad Bhagavad Gita. Сегодня прочитаем вечером тексты из Бхагавад-гиты. We'll read the first verse from chapter 7. Прочитаем первые тексты 7 главы. Okay, so everyone please repeat. Пожалуйста, все повторяйте вслед. Shri Bhagavan Uvacha Shri Bhagavan Uvacha Maya Shakta Mana Partha Yogam Yunjan Mad Asraya Asamsayam Samagramam Yata Ganasyasi Touch Trinu Shri Bhagavan Uvacha Maya Shakta Manakpartha Yogam Yunjam Madasraya Asamsayam Samagramam Yatagnasyasi Touch Trinu Shri Bhagavan Uvacha Maya Shakta Manapartha Yogam Yunjanmadasraya Asansayam Samagramam Yatagnasyasi Touch Trinu Shri Bhagavan Uvacha Всевышний Господь сказал: Mai мне Ashakta Manaha привязанный ум, Partha о сын Притхи,
Yogam, самореализация, Yunjan, практикуя Madasraya, в сознании меня, в сознании Кришны, Asamsayam, без сомнения, Samagram, полностью, Mam, мне, Yata, как Ganasyasi, ты можешь знать, Tat, тот, Shrinu. постарайся услышать. The Supreme Personality of Godhead said, "Now hear, O son of Pritha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt." Верховная Божественная Личность сказала: теперь услышь, о сын Притхи, как, занимаясь йогой, полностью сознавая меня с умом, устремленным ко мне, ты сможешь всецело познать меня, освободившись от сомнений. Комментарий к Бхактивинода Свами Прабхупады. В 7 главе Бхагавад-гиты подробно описана природа сознания Кришны. Кришна обладает всеми богатствами, и здесь рассказывается, в какой форме они проявляются. В данной главе также описываются 4 типа удачливых людей, которых привлекает Кришна, а также 4 типа неудачников, никогда не обращающихся к Нему. В первых 6 главах Бхагавад-гиты было дано описание живого существа, как нематериальной души, способной возвыситься до уровня самореализации посредством различных типов йоги. В конце 6 главы ясно указывалось, что высшей формой йоги является постоянное сосредоточение ума на Кришне, или, иначе говоря, сознание Кришны. Сосредоточение ума на Кришне позволяет полностью познать абсолютную истину, чего нельзя достичь никаким иным путем. Постижение безличного брахма-джоти или организованной параматмы не представляет собой совершенного знания абсолютной истины, ибо оно частично. Полное научное знание – это Кришна, и пребывающему в сознании Кришны открывается все. Личность, полностью осознавшая Кришну, не испытывая никаких сомнений, понимает, что Кришна есть высшее знание. Различные виды йоги являются лишь ступенями на пути к сознанию Кришны. Тот, кто непосредственно обращается к сознанию Кришны, естественным образом полностью постигает брахмаджоти параматму. Практикуя йогу в сознании Кришны, человек может постичь все, а именно абсолютную истину, живые существа, материальную природу и атрибуты их проявления. Поэтому следует начать занятие йогой согласно указаниям последнего стиха 6 главы. Сосредоточение ума на Кришне, Всевышнем, оказывается возможным благодаря предписанному преданному служению, осуществляемому в 9 различных формах, среди которых первый и самый важный является шраваном. Поэтому Господь говорит в Арджуне: «Тачрину» или «слушай меня». Не существует авторитета выше Кришны, и потому, слушая Его, живое существо получает величайшую возможность для прогресса в сознании Кришны. Таким образом, нужно учиться непосредственно у Кришны или учиться о Бхакти Кришны, а не у неверующего выскочки, кичащегося академическими знаниями. В Шримад Бхагаватам этот процесс познания Кришны, Верховной Божественной Личности, абсолютной истины, описывается во 2 главе 1 книги следующим образом. Слушать о Кришне из ведической литературы или же с помощью Бхагавад-гиты внимать Ему самому уже само по себе праведная деятельность. И по отношению к тому, кто слушает о Кришне, Господь Кришна, пребывающий в сердце каждого, выступает как добрый друг. Он очищает бхакту, постоянно обращающего к нему свой слух. Так бхакта естественным образом развивает дремлющее в себе трансцендентальное знание по мере слушания Кришны из Бхагаватам и от других бхакт. Он утверждается в желании преданно служить Господу,
отдавая себя все больше и больше преданному служению, он освобождается от воздействия гун страсти и невежества, что приводит к ослаблению материального вожделения и корыстолюбия. Очистившись от этой скверны, ученик неуклонно пребывает в состоянии чистой добродетели, вдохновляется преданным служением и обретает совершенное понимание науки о Боге. Таким образом, бхакти-йога разрубает тугой узел материальных привязанностей и позволяет сразу же достичь стадии асамшаям самагра, стадии постижения высшей абсолютной истины Божественной Личности. Шримад Бхагаватам 1.18-21. Таким образом, лишь в сознании Кришны, обращая свой слух к Кришне или же к его бхакти, человек может постичь науку Кришны. So, in this first verse, the seventh chapter, Lord Krishna is beginning to explain Bhakti Yoga. И в этой части Бхагавад-гиты, начиная с 7 главы, Кришна начинает объяснять процесс бхакти-йоги. Lord Krishna is going to explain different topics in this chapter. И в этой главе объясняются различные аспекты ее. He's going to explain about himself. Собирается он объяснять о себе. He's going to explain about the material creation. Собирается объяснять о материальном творении. He's going to explain about the process of yoga, which is free from karma and gyan. Собирается объяснять процесс бхакти-йоги, свободный от кармы и гьяны. Now, as Srila Prabhupada has described in the purport, the first 6 chapters of Bhagavad Gita explain that every individual is an eternal spiritual soul. И как в комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что, объясняя предыдущие 6 глав, что каждое индивидуальное живое существо является живой душой. And that one can actually come to understand his position of being a spiritual soul through different practices of yoga. И можно познать себя как душу посредством различных процессов йоги. The yoga system has been described like a ladder. A ladder is one of those things that you climb up on when you're putting bricks on the side of the building. A ladder. И описывается процесс как лестница. And every ladder, it has different steps on it. И каждая лестница состоит из ступеней. So the Lord has explained in Bhagavad Gita that there's different processes of yoga that are the different steps on that ladder. Поэтому объясняется в комментариях, что есть различные процессы йоги, которые соответствуют различным ступеням. The goal of all these yogas is to actually purify oneself of one's material identification. И смысл всех этих ступеней в том, чтобы очиститься от материального, осквернительного отождествления себя с телом. So the Lord has described the process which is known as karma yoga. Поэтому Господь объясняет также процесс, известный под именем карма-йога. First, He's explained the type of karma yoga which is known as karma kanda. И вначале он объясняет карма-йогу, начиная с карма-канды, which is performing prescribed Vedic ritualistic activities in order to elevate oneself. И это означает выполнение предписанных ведических ритуалов ради продвижения или возвышения. And then in chapter 3 he describes another type of karma yoga, И в 3 главе он объясняет другой вид карма-йоги, which is called Nishkam karma yoga, which means to perform all of our activities for the pleasure of the Supreme and a sense of detachment. И он объясняет процесс нишкам-карма,
Это означает, что выполнение определенной деятельности ради удовлетворения Верховной Личности Бога. Also in the beginning of chapter 3, the Lord has told Arjuna that some people will want to understand the Supreme through the process of meditation. И в начале 3 главы он объясняет, что люди, некоторые могут понять Верховную Личность Бога посредством медитации. So in that way, he's indicated the process of Jnana Yoga, or the process of philosophical speculation. Таким образом он указывает на процесс дьяна-йоги или философских спекуляций. Then in the 6th chapter of Bhagavad Gita, he has described the process of Dhyana Yoga. И в 6 главе Бхагавад-гиты он объясняет сам процесс дьяна-йоги. Now this Dhyana Yoga, Dhyana Yoga, this is the Astanga Yoga system. И дьяна-йога – это составная часть аштанга-йоги. Now, us people today, we practically understand that Astanga Yoga system to be the Hatha Yoga process. И если спросить сегодня людей, что это аштанга-йога, то люди в основном отождествляют это с хатха-йогой. In fact, Srila Prabhupada oftentimes described this Astanga Yoga as the Hatha Yoga process. Шрила Прабхупаду можно встретить в его высказываниях, описаниях аштанга-йоги как процесс хатха-йоги. Now, it's a mechanical yogic system Это механическая система йоги, by which one performs different asanas, с помощью которой человек выполняет различные асаны. and one will control the breathing. И таким образом человек контролирует дыхание. And in this way, when all of the functions of the body, they become very much still, then one can enter into a trance of meditation upon the Paramatma within the heart. И вся деятельность тела настолько успокаивается, что человек может войти в трансцендентальное существование Параматмы. But after and the objective of all of these processes is realization of the Supreme. И в конце концов, итог всем этим процессам – это реализация Верховной Личности Бога. But then in the end of the 6th chapter, Lord Krishna describes what is the highest form of yogi. И в конце 6 главы Кришна говорит, описывает того, или говорит, что является высшим уровнем йоги. In the last verse he says, Yoginam api sarvesham mad gantin antaratmana shadavan bhajate yo mam. So Lord Krishna says that the highest yogi is that yogi that always worships me inside of his heart. И в последнем тексте 6 главы Кришна говорит, что из всех йогов тот, кто с великой верой всегда пребывает во мне. He says, higher than the karma yogi, higher than the jnana yogi, and higher than the astanga yogi, that yogi who always keeps me as the supreme person inside of his heart, and with great faith he worships me. Of all yogis, he's the highest. И Кришна говорит, что тот, кто выше кармы, выше гьяна, выше аштанга-йоги, который с полной верой держит меня, как Верховную Личность Бога в своем сердце, тот наивысший йог. So naturally, when he says this, the question comes up in Arjuna's mind, how to come to that position. И когда он об этом говорит Арджуне, естественный процесс Арджуна возникает, как же прийти к такому уровню. And even if the question weren't to come up in Arjuna's mind, the Lord immediately begins to speak of this in the 7th chapter of the Bhagavad Gita. И как только у Арджуна в уме возникает такой вопрос, Господь сразу начинает в 7 главе объяснять этот процесс. Now, practically speaking, how can we come to this position of always keeping the Lord as a person within the heart and worshiping Him with great faith? И практически говоря, что же это означает? Держать Верховную Личность Бога в своем сердце и поклоняться Ему с полной верой. Lord Krishna is going to explain this in the first verse.
Поэтому Господь Кришна и объясняет это с самого первого текста. The process is to either hear from the Lord directly or to hear from a devotee of the Lord. Процесс таков, что нужно услышать или от самого Господа непосредственно, или от Его преданного. Now why is that? И почему же так? Because this information of Krishna is called transcendental knowledge. Потому что эта информация от Кришны называется трансцендентальное знание. And this transcendental knowledge is knowledge which is beyond the modes of material nature. Это трансцендентальное знание находится вне гун материальной природы. Because it describes the Lord Himself, and the Lord is fully transcendental. И потому что описывает самого Господа, который является полностью трансцендентальным. It's actually different from the knowledge that we're not the bodies. It's different from the knowledge that we're not the body. Это отличается немножко от знания, которое гласит, что мы не есть тело. That's one type of knowledge. Это один тип знания. But that's knowledge which can be achieved when one is nicely situated in the mode of goodness. Но и это знание можно достичь, когда человек уже утвердился в гуне благости. You see, by philosophical speculation, one can understand how he's not the body. И просто с помощью философского спекулирования можно убедиться в том, можно прийти к выводу, что я не есть это тело. By one's intelligence and by one's contemplation, one can understand how he's something different than the body. И с помощью разума и медитации можно понять, что человек не есть это тело. For example, we always, when we lecture in the public, we always give the most simple example. И когда мы даем лекции на публике, людям в зале, мы приводим простой пример. We ask everyone, we say, touch your nose, Мы говорим, коснитесь носа, touch your ear, уха, touch your eye, глаз, touch your leg, ногу коснитесь, touch yourself. прикоснитесь к себе. No one knows what to touch. И тогда уже никто не знает, а к чему же касаться. You see, so just by our intelligence, we can start to understand that the soul and the body are two different things, and I'm not the body. И с помощью разума просто можно уже убедиться, что душа и тело что-то другое, отличающиеся вещи. И Or we say, even the way that we speak, it shows the fact that we're not the body. И даже способ, с помощью которого говорим, указывает на то, что вы не тело. Because we say, this is my hand, this is my head, this is my leg. И мы говорим, это моя рука, моя голова, мое тело. We don't say, this is I hand, this is I head, this is I Мы leg. же не говорим, я рука, я голова, я тело. You see, we say that this body belongs to me. И мы говорим с той точки зрения, что это тело принадлежит мне. So simply by our intelligence and by being situated in the mode of goodness, we can have a realization how we're the spirit soul. И с помощью такого рассуждения мы можем понять, что я духовная душа. But to have a realization of Krishna as the Supreme Person is something different. Но иметь знание, что Верховная Личность Бога, Because Кришна, это что-то другое. Krishna is beyond the modes of material nature. Потому что Кришна не гун материальной природы. So this is a type of knowledge which is called descending knowledge. И это знание, которое называется снисходящее знание. Meaning that it originates in the spiritual world and it descends into this material world. Это означает, что и изначально начало своего природы в духовном мире, если спускается в материальный. It's spoken by the Lord Himself originally and it descends through the process of Guru Parampara. И это означает, что это знание рассказал сам Господь и снисходит по системе Гуру Парампары. So if we hear from Krishna, or if we hear from Krishna's devotee, we'll be able to have this realization. И если мы услышим это от Кришны или от его преданного, то это означает, что мы сможем понять. So in the first verse that we read tonight, Lord Krishna begins to describe this yoga process. И с первого текста, который Кришна говорит, мы начинаем понять процесс йоги. This is more confidential knowledge.
Это более трансцендентальное, более возвышенное знание. Now our great acharyas have described something interesting about these middle 6 chapters of Bhagavad Gita. И наши ачарьи рассказывают очень интересные вещи, относящиеся к этой главе Бхагавад-гиты. They say that these middle 6 chapters dealing with devotional service, they contain the most important knowledge of the entire Bhagavad Gita. И эти 6 предстоящих глав именно являются самыми важными, описывающими преданное служение. Now sometimes the question comes up that if this is the most important subject matter, then why is it in the middle of the book? И тогда естественный вопрос возникает, почему, если эти 6 глав самые важные, почему они находятся в середине книги? But our acharyas have explained that it's in the middle of the book because Krishna wants to protect it. И ачарьи говорят об этом, говоря, что они, эти 6 глав в середине книги, потому что Кришна хочет защитить их. So here it says that the Supreme Personality of Godhead said. И здесь говорится, что Верховная Личность Бога сказала. He says, "Now hear, O son of Pritha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt." И здесь Кришна говорит, что The first verse that we read tonight. Что услышав, сын Притхи, как занимаясь йогой, полностью сознавая меня, с умом устремленным ко мне, ты сможешь всецело познать меня, освободившись от сомнений. So we should look at the different words that Krishna uses here. И мы должны обратить внимание на разные слова, которые Кришна использует здесь. The first 2 words that he uses, or first 3 words that he uses, are Maya Shakta Manaha, which means with your mind fully attached to me. И первые 3 слова, которые использует здесь Кришна, это Майя Ашакта Манаха, это привязанный ум ко мне. Now he says completely attached to me. Он говорит полностью привязанный ко мне. Now this full attachment to me is an elevated position of devotional service. И полная привязанность к Кришне – это возвышенное положение в преданном служении, That our great Vaishnava acharyas have described. которые описали великие ачарьи. That position is called a Shakti. И эта позиция называется Ашакти. And a Shakti is a position that one will come to in the practice of yoga just before one comes to the liberated position. И эту позицию йог достигает практически сразу перед освобождением. It means that we become so much attached to Krishna that we lose all attachment to everything material. Это означает, что мы привязываемся к Кришне настолько сильно, что мы практически сразу избавляемся от всех привязанностей к материальному. So the question is there, how does one come up to this position of full attachment to Krishna? И вопрос состоит в том, как же мы приходим к той стадии полной привязанности к Кришне. It will come simply through hearing topics related to Krishna. Это просто приходит через процесс слушания игр Кришны. So he says, get your mind completely attached to me through hearing about me. И он говорит, посвяти свой ум слушанию обо мне. And perform yoga or self-realization in full and complete consciousness of me. И выполняй процесс йоги в полном сознании меня. Then he says, asamsayam samagram. That means that one can understand me without any doubt. И потом он говорит асамшаям самаграмам. Это означает, что полностью освободись от сомнений. And he says, then he says, yata ganasyasi tat shrinu. He says, and to do this, simply hear descriptions about me. И он говорит, ядхагясяси тачрину. Делай это, просто слушая обо мне. So, Prabhupada has made different points. И таким образом Шрила Прабхупада здесь замечает разные моменты. When Krishna says, mind attached to me, this is the position of a person who actually
loves Krishna. И Кришна говорит, ум привязан ко мне. Это означает, указывает на того, кто любит меня. Meaning that he's heard Krishna's glories. He's heard Krishna's glories. Это означает, что он слышал уже славу Кришны. And he's had a full realization of Krishna as a person. И он уже имеет реализацию о Кришне как о личности. Therefore, he's fallen in love with Krishna. Поэтому он и влюбился в Кришну. This is the position of the pure devotees. Таково положение чистого преданного. Just like Srila Prabhupada, many times he used to criticize the impersonal philosophers. Так как Шрила Прабхупада много раз критикует имперсоналистов. Because the impersonalists, they say that God has no form. Потому что имперсоналисты говорят, что у Бога нет формы. They say that the Lord is like, they say even if he's a personality, he has no eyes, he has no ears, he has no mouth, he has no limbs. И они говорят, даже если он личность, у него нет ни глаз, ни рта, ни ушей. So could you imagine if you meet a person who doesn't have any eyes, or doesn't have any limbs, or doesn't have a mouth? И представьте себе, вы встречаете человека, у которого нет носа, глаза, рук. It's actually turning that person into a monster. Это указывает на то, что этот человек уже какое-то чудовище. So this is what the impersonalists do to Krishna. И это то, что имперсоналисты делают с Кришной. So it's like a pure devotee of the Lord, he actually has a realization, understands Lord Krishna as a person. И таким образом преданный, он понимает, что Кришна это личность. Therefore he loves Krishna. Поэтому он и любит его. You see, Prabhupada used to become so angry. И Шрила Прабхупада так сильно гневался. Just like in the beginning of the movement, Srila Prabhupada was teaching the students Bhagavad Gita. Как в начале развития движения нашего Шрила Прабхупада учил Бхагавад-гите учеников. And at that time, Prabhupada, he hadn't printed his Bhagavad Gita yet. И даже в это время не было напечатанной Бхагавад-гиты Шрила Прабхупады. So he was using a Bhagavad Gita that was a translation made by the President of India. И в то время Шрила Прабхупада использовал Бхагавад-гиту, перевод президента Индии. His name was Dr. Radhakrishnan. Его имя был доктор Радхакришна. He was a great Sanskrit scholar. Он был великим ученым санскрита. So Prabhupada said his translation was good, И он сказал, Шрила Прабхупада говорил, что его перевод хорош, but his commentary was horrible но комментарий ужасный, because he was an impersonalist. потому что он персоналист. So whenever Krishna would say, "Surrender to me," Dr. Radhakrishnan would give a commentary. И как только Кришна говорил в каком-то месте «предайся мне», доктор Радхакришнан сразу же приводил свои комментарии. And Dr. Radhakrishnan would say, "Krishna doesn't mean surrender to me. И этот доктор говорил, что Кришна говорит, это не означает, что Кришна говорит «предайся мне». But Krishna actually means to surrender to the unborn within Krishna. И это Кришна имеет в виду, что нужно предаться нерожденному Кришне. Now Prabhupada would become very angry when he'd hear that. И Шрила Прабхупада гневался, когда слышал. He'd say, "These Mayavadis, they don't understand Krishna. И он говорит, что эти майявади совершенно не понимают Кришну. They don't understand the absolute. Они не понимают абсолютно. They don't understand how there's no difference between the inside and the outside of the absolute. И они не знают The inside and the outside. Они не знают разницы, что внутри или вне абсолюта. Because they say, don't surrender to Krishna, surrender to the unborn within Krishna. И они говорят, не предавайтесь Кришне, предавайтесь тому, что нерожденное в Кришне. So this shows that they don't understand that Krishna is absolute. Это означает, что они не понимают, что абсолют от Кришны. In the absolute, there's no difference between outside and inside. It's one. Но в абсолюте нет разницы между внешностью, вне и внутри. And then the impersonalists, they say, well, if you surrender to the unborn within Krishna, it means that the external manifestation of Krishna is manifest from the modes of material nature. Это означает, что если нужно предаться в внутренности Кришны, то внешность это означает принадлежит
гуна материальной природы. Because this is the understanding of the impersonalists. Потому что это отражает понимание имперсонализма. That when Krishna descends in this world, Когда Кришна снисходит в этот мир, he accepts a form that's made out of the material mode of goodness. он принимает форму тела, сделанной из гун материальной So природы. Prabhupada would become outraged. И He would become enraged. Шрила Прабхупада разгневался ужасно, Because Prabhupada can see Krishna. потому что Шрила Прабхупада мог видеть Кришну. Prabhupada could hear, could associate with Krishna. Прабхупада мог слушать и общаться с Кришной. And could understand how Krishna's body is Satchidananda Vigraha. И Now он put that понимал, down right over there, что okay? тело Кришны Саччитананда Виграха. Just set it right down, okay? Spasibo. Thank you. Now you sit down, okay? И сам садись тоже. Spasibo. Trying to explain something, we don't want to get distracted. Сейчас мы стараемся что-то объяснить, поэтому не хотим отвлекаться. So when Prabhupada would describe this point about these philosophers, these impersonal philosophers, he'd get very angry. И когда Шрила Прабхупада объяснял эти моменты имперсоналистов, он гневался. And so one night, Prabhupada was describing this point about the impersonalists. И однажды вечером Шрила Прабхупада объяснял эти моменты с имперсоналистами. So he was getting very angry. Гневался все He was больше и calling the больше. impersonalist rascals, И он назвал их негодяями, calling them all nonsense, calling them nonsense. называя их чушью. And then when he finished, he said, "So, are there any questions?" И когда он кончил все это, он спросил, есть ли вопросы? And then one of his students put his hand up. И один из учеников поднял руку. And Prabhupada said, "Yes." И Шрила Прабхупада сказал, ну да. No. And his student said, "Prabhupada, you're always criticizing these Mayavadis." И он сказал, ученик сказал, Шрила Прабхупада, вы постоянно критикуете этих майявади. You're all saying that they're nonsense. You're all saying that they're fools and rascals. Вы говорите, что они глупцы, негодяи и говорят чушь. You're all saying that they don't understand Krishna in full. И вы говорите, что они полностью не понимают Кришну. But maybe you don't really understand where they're coming from. Maybe you don't understand their actual philosophical position. Может быть, Шрила Прабхупада, вы не понимаете их философского положения. And maybe their point is actually valid. И может быть, то, что они говорят, в этом есть какая-то ценность. And anyhow, even if it's not valid, that's their realization. И даже если не представляете себе никакой ценности, так или иначе, это реализация. So we shouldn't be so critical. Поэтому нам не нужно быть настолько критично настроенными. And Prabhupada just sat there. Шрила Прабхупада сидел просто. So do you have anything else to say? И он сказал, у тебя еще что-то есть сказать? The devotee didn't say anything. Больше он ничего не сказал. And Prabhupada looked at him. И Шрила Прабхупада смотрел на него. And it was silence for about 30 seconds. И, наверное, где-то полминуты тишины было. And then Prabhupada said, И тогда Шрила Прабхупада сказал, "You are a rascal! ты негодяй, You are nonsense! ты чушь, You do not understand who Krishna is! ты не врубаешься, You do not understand the beautiful form of Krishna! ты не понимаешь And you want to say that красоту. Krishna has no form! И ты еще скажи, что у Кришны You are a rascal! ты негодяй. What else do you have to say?" Что еще тебе сказать? And his disciple went. So Krishna can be known by one who really loves him. И Кришна может быть познан только тем, кто очень любит его. In the Bhagavad Gita he says, "Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam jainamam upayanti te." He says to those people who actually have priti purvakam, who have love for me, I will give them knowledge by which they can come to me. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, что те люди, которые имеют любовь ко мне, любят меня, я им дарую знания, с помощью которого они могут прийти ко мне. He says, "By my grace, I will make the shining lamp of knowledge come within their heart."
И по моей милости я могу зажечь сияющее светило знания в их сердцах. And I will destroy all of the darkness which is born of different varieties of ignorance. И я разгромлю невежество, возникающее в них. So this is what Krishna is saying when he's saying, with your mind attached to me. И это именно и Кришна имеет в виду, когда он говорит с умом, привлеченным ко мне. That we actually love him as a person. Что мы должны любить его как личность. And then he says, free from doubt. И он говорит, освободись от сомнений. Now, what does Srila Prabhupada describe in the purport tonight as meaning different doubts about the personality of Godhead? И что же Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, означающее сомнение верховной личности Бога? Srila Prabhupada explains that there's different varieties of God realization. И Шрила Прабхупада объясняет, что есть разные реализации личности Бога. Some people realize God as impersonal Brahman. Некоторые люди воспринимают Бог как имперсональный Брахма. Some people realize God as the Paramatma. Некоторые люди понимают Бога как Параматму. And some people realize God as Krishna, the original Supreme Personality of Godhead. И некоторые понимают Бога как верховную личность Бога Кришну. So Prabhupada says that to realize the Lord free from doubt in the way that Lord Krishna is saying tonight means to understand him only as Krishna, the Supreme Person. И то, что как нужно понять верховную личность Бога, это именно так, как он и говорит в Бхагавад-гите о себе. He says that this impersonal Brahman is a partial realization of the Supreme Lord. И он говорит, что реализация имперсонального Брахмана это всего лишь частичная реализация. And why is it partial? И почему же это частично? Because it's simply a portion of the Supreme. Потому что это всего лишь маленькая часть Верховного. And it's not like an eternal realization of God. И это не относится к вечной реализации Бога. You have some people who are actually self-realized philosophers. Можно найти людей, которые являются самореализованными философами. Propensity for understanding the Brahman. И имеют способность понимания Брахмана. And it's described that they may even go to the Brahman platform. И даже могут возвыситься до уровня Брахмана. And they may become situated in that eternality of the Lord. И могут даже находиться в этом вечном положении And they вечности may Бога. experience supreme peace. И основная реализация их верховного мира. But our position isn't to be just peaceful, but the position of the soul is to be active. Но положение души не быть умиротворенным, а быть активным. So what will happen after some time, the person will leave that atmosphere and will come back to this material atmosphere of action. И The person will leave that Brahman atmosphere and will descend back into the material world. И положение таково, что человек раньше или позже, эта личность должна оставить положение Брахмана и опять зайти на материальную платформу. So that he can achieve activity. Всего лишь для того, чтобы опять постичь деятельность или But Srila активность. Prabhupada has also described that the Paramatma realization is a partial and temporary realization of the Absolute. И Шрила Прабхупада объясняет, что реализация Параматмы это тоже частичная временная реализация Верховного. Well, what is Paramatma? Что такое Параматма? Paramatma is Lord within the heart. Это Господь в сердце. And what is the function of Paramatma? И деятельность Параматмы. He's the witness of all of our activities. Он свидетель нашей всей деятельности. And he rewards us, he gives us the good or bad award for whatever activities we И perform. Он вознаграждает нас за все хорошее или плохое, нами совершенное. So if one will actually realize Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and go to the Golok Vrindavan, then there will be no sense of this Paramatma realization. И если кто-то реализует Верховную Личность Бога Кришны, отправляется в Голока Вриндавану, то тогда нет смысла в этой реализации Параматмы. So he says, this is what it means to be free from doubt. И
здесь он говорит, что именно это означает освободиться от сомнений. That in the performance of yoga, the Brahman or the Paramatma is not the last word of realization. In the performance of yoga, the Brahman or Paramatma is not the last word in realization. И в практике йоги реализация параматмы не является последним словом в реализации Бога. So, Srila Prabhupada, in the purport, he says, so the way that the Lord can be realized is through 9 processes of devotional service. И Шрила Прабхупада говорит, процесс, с помощью которого можно познать Бога, это 9 процессов преданного служения. And the essence of those 9 processes is hearing. И суть всех этих процессов – это слушание. So once again, we should hear about Krishna from Krishna himself or through Krishna's devotees. И еще раз, нужно слушать о Кришне от самого Кришны или его преданного. Srila Prabhupada said this process of Shravanam is so important. И Шрила Прабхупада говорит, что этот процесс Шравана настолько важен. Shravana means hearing. Шравана означает слушание. He says when we will hear about Krishna, then Krishna within our heart will start to cleanse us of the desire to engage in material activity. И слушая о Кришне, Кришна изнутри нашего сердца очистит у нас желание от слушания чего-либо материального. So Srila Prabhupada, he would give practical examples of hearing. И Шрила Прабхупада приводил практические примеры слушания. For example, Prabhupada would say, I can speak about Krishna very good now. Prabhupada would say, I can speak about Krishna very nicely. И Шрила Прабхупада говорил, я сейчас могу говорить о Кришне очень красиво, хорошо. He said, I can speak nicely because I heard nicely. И он говорит, что я могу рассказывать красиво, потому что я слышал красиво. Srila Prabhupada said, I didn't very often have an opportunity to associate with my spiritual master. Шрила Прабхупада говорил, что у меня не было уж так много возможностей общения с духовным учителем моим. But whenever I did have the opportunity, I really tried to hear what he was describing about Krishna. И тем не менее, в те моменты, когда я общался, слушал его, я старался очень внимательно понять, что он говорит о Кришне. For example, Srila Prabhupada told a story. Допустим, Шрила Прабхупада рассказал одну He said историю. one of the times that he had the opportunity to meet with his spiritual master was just about this time of the year in Vrindavan. И говорит, однажды я встретил своего гуру именно вот в такое время года во Вриндаване. Srila Prabhupada was doing his business, so he was in North India in Delhi. И Шрила Прабхупада тогда занимался бизнесом и находился в Северной Индии, в Дели. And he knew that his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta, was conducting the Brajamandal Parikram in Vrindavan at that time. И он узнал, что его духовный учитель собирается совершить Браджамандал Парикраму вокруг Вриндавана. This Brajamandal Parikram is a 30-day affair that takes place during the month of Kartik. И это Браджамандал Парикрама, это 30-дневное мероприятие, которое занимает для вхождения в все дхаммы. And Srila Bhaktisiddhanta, he would take up to 20,000 people, and they would walk through Vrindavan, and they would camp in Vrindavan, and in all the different places of Krishna's pastimes, they would hear discussion about Krishna. И что делал Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж? Он брал с собой 20 тысяч человек, с которым он обходил Вриндаван, рассказывая об играх Кришны. So Prabhupada was in Delhi, and he decided to go down and join Srila Bhaktisiddhanta. И Шрила Прабхупада был в Дели и собирался поехать и присоединиться к своему гуру. So he said one afternoon, Srila Bhaktisiddhanta, he was giving class. И он говорит, что один вечер Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж давал лекцию. So Prabhupada said he went in and he sat down. Он говорит, он вошел и сел. And he started listening to Bhaktisiddhanta speak. И начал слушать, что говорил его гуру. Now Prabhupada said that Srila Bhaktisiddhanta spoke in a very exalted and elevated type of language. И Шрила Прабхупада говорил, что Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж говорил на очень возвышенном языке.
Prabhupada said, practically speaking, I couldn't understand anything he was saying. И Шрила Прабхупада говорил, практически я ничего не понимал, о чем он говорил. He said, but I sat and I just attentively tried to hear the subject matter. Но Шрила Прабхупада говорил, что я просто сидел и старался очень внимательно вникнуть в предмет. He said, and then what happened? И он говорит, тогда что случилось? It was time for the evening artik. Время вечерней арати So the пришло. pujari started blowing the conch shell И пуджари начал дуть в раковину, and started ringing the bell for the artik. начал в колокол колокольчик звенеть. And then all the sannyasis that were sitting there listening to Bhaktisiddhanta, they all got up and they left to go for the arti. И все саньяси, которые слушали, они встали и вышли в арати. And the Srila Prabhupada said, I just sat there to listen. Шрила Прабхупада сказал, что остался сидеть и слушать. He said, and Srila Bhaktisiddhanta, he marked me. He said, oh, this Abhay Charan, he's a very good boy. He hears very nicely. И тогда его гуру сказал, о, этот парень Абхай Чаран, он очень хороший, сидит и старается слушать. Because he hears nicely, later he will speak nicely. Потому что он внимательно слушал, позже он мог очень хорошо все это So объяснить. hearing from devotees is so important. Поэтому слушать от преданных очень важно. Srila Prabhupada said, it's a natural process. Шрила Прабхупада говорит, что это естественный процесс. First, we should try to hear attentively topics of Krishna. И в первую очередь нужно слушать очень внимательно об играх Кришны. That includes all topics of Krishna. И это относится ко всем играм Кришны. We should hear how Krishna expands himself into this material world. How Krishna expands himself into the Нужно material слушать world. о том, как Кришна входит в этот мир, распространяет себя в этом мире. How Krishna expands the Vishnu forms. Как он распространяет формы Вишну. How Krishna creates this material cosmos. Как создает этот материальный How Krishna космос. maintains the material Как cosmos. поддерживает материальный космос. In the end, how the material cosmos is wound up. Как материальный космос уничтожается в конце концов. We should hear about Krishna's activities in the spiritual world as well. И нужно тоже слушать об играх Кришны в духовном мире также. And Srila Prabhupada said by this constant process of hearing, then naturally, if we're always hearing, then we'll be able to speak the subject matter. И Шрила Прабхупада говорит, что постоянно слушая об этих предметах, с течением времени можно будет быть способным говорить об этом. And by always hearing and speaking these topics of Krishna, then we'll enter into a profound state of remembrance of the Lord at all times. И постоянно слушая и повествуя игры Кришны, мы войдем в состояние вспоминания игр Кришны. So this is how our minds can become attached to Krishna. Это процесс, способ, с помощью которого наши умы могут привлечься к Кришне. This same point was made by Parikshit Maharaj, by Shukadeva Goswami to Parikshit Maharaj. И тот же самый момент был замечен Шукадевой Госвами Махараджу Парикшиту. This Parikshit Maharaj, he had 7 days to live. И Махараджу Парикшиту осталось 7 дней для жизни. So he wanted to know, how can I actually come to the perfectional stage at the time of death? И он просто задавался вопросом, как же я могу достичь совершенства в конце жизни. So the same answer was given to him by Shukadeva И Goswami. Шукадев Госвами дал ему тот же самый ответ. Always hear about Krishna, the Supreme Person. Всегда думай о Кришне, всегда слушай о Кришне, Верховной Личности Бога. And in this way, your mind will become absorbed and you will become free from the fear of death. И таким образом твой ум всегда будет вовлечен и свободен от боязни смерти. So Krishna will continue in this chapter to explain this process of bhakti yoga. И Кришна будет продолжать объяснять этот процесс бхакти-йоги. He said, hear from me how I'm everything in this creation. Слушай от меня, как я являюсь всем в этом материальном Krishna творении. will explain how there's different material energies and how there's different spiritual energies and they all emanate from Him. Как появляются все эти материальные энергии, как появляются духовные энергии, все исходят из меня. And simply by understanding this fact, we can know Him in full, free from doubt. И просто слушая об этом, можно избавиться от всех сомнений. Okay, so this is first verse of chapter 7 of the Gita.
Итак, это первый текст 7 главы Бхагавад-гиты. Prabhupada has said these middle 7 chapters are the most important chapters of the Bhagavad Gita. И Шрила Прабхупада говорит, это средние 6 глав, наиболее важные главы Бхагавад-гиты. So we should read and study these chapters so that we can actually understand Krishna in full. Поэтому нужно внимательно читать эти главы для того, чтобы и слушать, чтобы понять Кришну полностью. Okay, thank you very much. Спасибо вам. Hare Krishna. Hare Krishna. One time, Sanatana Goswami went to Jagannath Puri. Однажды Санатана Госвами пошел в Джаганнатха-пури. And when he was going to Jagannath Puri, he became ill. И на пути в Джаганнатха-пури он заболел. And the result was he got boils on his body. И результат, что на его теле появились язвы. And so when he arrived at Jagannath Puri, Lord Chaitanya Mahaprabhu saw him. И когда он пришел уже в Джаганнатха-пури, Господь Чайтанья Махапрабху, And Lord Chaitanya said, Sanatan, come. и он сказал: Санатана, подойди, He said, give me your embrace. дай мне тебя обнять. Sanatana said, oh no, my body is so dirty and contaminated. И он сказал, Санатана Госвами сказал: о нет, мое тело настолько осквернено. And so he would try to run from the Lord. И он постарался убежать от Господа. And then, also because Sanatan had been born in a Brahmin family. И Санатана он был рожден в семье брахманов. But he had accepted the service of the Muslim government. Но служил в мусульманском правительстве. Therefore, he had lost his caste. Поэтому он как бы потерял So свою he касту. couldn't go in the temple to see Lord Jagannath. Поэтому он не мог войти в храм. So one day увидеть Господа Джаганнатха. he was thinking, what is the purpose of my life? И тогда он в один день подумал, каков же смысл I can't go see Jagannath, если я не могу увидеть Господа Джаганнатха. and I just offend Chaitanya Mahaprabhu. И я оскорбил Господа Чайтаньи He Махапрабху. said, the best thing for me is just to end my life. Поэтому лучшая вещь это закончить So that was his idea. I'm just going to end my life. И поэтому мне нужно прикончить себя. Then one day Lord Chaitanya appeared. И один день Господь Чайтанья Lord Chaitanya said, Sanatan, your idea is not very good. И тогда он сказал: дорогой Санатана, с твоей идеей не все в порядке. He said, Krishna can only be attained through pure devotional service. И он сказал, что Кришну можно постичь только с помощью чистой преданности. He said, not by any other acts you can attain Krishna. Никаким другим способом. He said, and pure devotional service can be executed in 9 different ways. И чистое преданное служение можно быть достигнуто 9 различными By процессами. hearing and chanting about Krishna, Слушая и воспевая Кришну, by remembering Krishna, воспоминая, by serving Krishna's lotus feet, служа лотосным стопам, by offering prayers to Krishna, предлагая молитвы, by worshiping the Lord, поклоняясь by Господу, becoming the servant of the Lord, становясь Его by becoming слугой, the friend of the Lord, становясь or другом, by giving everything in the Lord's devotional отдавая service. все служение Кришне. That this is how Krishna can actually be captured and how you can become fully absorbed in the Lord by engaging in His service. Это то, как можно постичь Кришну, постоянно занято служением Ему. So Lord Chaitanya explained that different great personalities achieve their perfection through these different paths of yoga, bhakti yoga. Господь Чайтанья писал, как с помощью этих различных процессов различные личности достигли совершенства. He said, for example, Shravanam, Parikshit Maharaj, he heard and he became perfect. И, например, Шраванам Махарадж Парикшит слушал и достиг совершенства. Shukdev Goswami spoke and he became perfect. Шукадева Госвами, говоря, он стал совершенным. Prahlad Maharaj, he always remembered the Lord, he became perfect. И Прахлад Махарадж всегда помнил о Господе и стал Lakshmi совершенным. Devi, the goddess of fortune, she served the lotus feet of the Lord and she became perfect. Лакшми Деви, она всегда служила лотосным стопам Господа и достигла совершенства. Akrura, he offered prayers to the Lord. Акура предлагал молитвы Господу. And Prithu Maharaj, he performed different varieties of worship to the Lord. Притха Махарадж он совершал различные виды
worship. поклонение Господу вестных совершенств. He said Hanuman, the great devotee of Lord Ramachandra, he became perfect by being the servant of the Lord. Хануман, великий преданный Господа Рамачандры, стал совершенным, будучи His mentality is, I'm simply Ramachandra's servant. Он считал себя просто слугой Господа Рамачандры. And then Arjuna, he became perfect by being the friend of Krishna. И Арджуна просто стал совершенным, став другом Кришны. And then there's different examples of devotees who have become perfect by Atmanivedanam, or giving everything in the service of the Lord. И множество примеров преданных, которые достигли совершенства процессом Атманиведана, отдав все в служение Кришне. One example is that of Bali Maharaj. Один из примеров Бали He Махарадж. surrendered everything to Vamana Он Devi. все отдал Ваманадеве. See, or another example of the ladies of Vrindavan, И другой пример женщины Вриндавана, who sacrificed everything for Krishna's которые pleasure. пожертвовали все ради Кришны. So we should engage in these 9 activities of devotional service to fully absorb our minds in Krishna. Поэтому мы должны стараться заняться в этих 9 процессах преданного служения, чтобы занять наш ум With full attachment to the Lord and love. полным влечением Господу, Free с from any любовью, doubt of Krishna's position as being the Supreme Personality of Godhead. свободным от всех сомнений, что касается положения Верховной And in Личности this Бога way we Кришны. can actually rise above the material conception of И life. таким образом возвыситься над материальной концепцией. Lord Chaitanya Mahaprabhu has taught that the most sublime method of performing this bhakti yoga is the chanting of the holy name. И наивысший процесс бхакти-йоги — это воспевание Святое имя Господа. This is most sublime and most joyful process of self-realization is simply this chanting of Hare Krishna mantra. Это самый возвышенный процесс воспевания Святого имени Господа. Simply by hearing the Hare Krishna mantra, we can have full realization of the Supreme Lord. И просто слушая Харе Кришна Махамантру, можно получить полную реализацию Господа. So now we'll engage in chanting Hare Krishna. Поэтому сейчас мы этим и займемся. We'll have our evening kirtan. Вечерний киртанчик. Okay, Srila Prabhupada ki.